Shri Gurubhyo Namaha. Friends from the press, we have the director and the representative of the GEM group and my students who have worked so hard for this performance. I would first like to welcome you not only to my institute, but this is also my home. This is the center where all the creative pursuits are happening. ஸோ முதல்ல நாங்கள் ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் நடந்தது. இந்த ப்ரெஸ் மீட்டை ஹோட்டலில் வச்சுக்கவா இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்கூலில் வச்சுக்கும் போது we thought it is better that I share this very, very sacred space with the members of the press. And this is the first time that we are doing it. Welcome once again. My last production, Maya Ravan, was considered a commercial success. And I'd like to thank the press for that, because you all played a great role in the success and the shows that went, the coverage and stuff like that. So thank you once again. And let me just give you a small brief on why I am doing Krishna. Krishna is a dialogue drama where we have used some classical, folk and film dances to make up of the production. கிருஷ்ணா இது ஒரு இசை நாட்டிய சித்திரம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உபதேசித்த தத்துவங்களை மிக எளிமையாக மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க ஒரு முயற்சி. இதில் கர்நாடக சங்கீதம் மட்டுமல்லாமல் தமிழ் மற்றும் ஹிந்தி, மலையாளம் திரைப்பட பாடல்கள் கொண்டு அமைத்திருக்கிறோம். திரைப்பட பாடல்கள் ஏன் என்றால் why not? இதன் மூலியமாக கிருஷ்ணனோட வாழ்க்கை பகுதிகளை உணர்ச்சி மயமாக சொல்ல முடியும் என நான் நம்புகிறேன். Some of the lesser known stories are also touched upon. That is, things that we have not heard of so much, because his lifetime is spread over some 100 years. Right from the birth of Krishna, we have touched upon the known stories, the hits, as well as some of the other characters that were in his life, as well as Krishna's role in the Mahabharata. I can only say at this point is that though we have worked relentlessly for almost 1 year, every day was a celebration. கிருஷ்ணாவிற்கு ஆங்கிலத்தில் பல பிரபல நடிகர்கள் பின்னணி குரல் அளித்திருக்கிறார்கள். தென் இந்தியா கலைஞர் சூர்யா, சூப்பர் ஸ்டார் சூர்யாவும் இந்த முயற்சியில் பங்கு பெற்றார் என்றால் அவருக்கும் நம் கலாச்சாரத்தின் மீது இருக்கும் ஆர்வத்தையும் ஈடுபாட்டையும் காட்டுகிறது. யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இப்படிப்பட்ட ஆர்வம் வரவேற்கத்தக்கது. This is like a creative chakra. It's not that all these really top actors have to do this, but it's just that we are all in the process of reinventing ourselves. We've been trained in classical. I have also done films. But the thing is, why should we not experiment? So that is why we are all doing this thing. And for somebody like Surya, he's a really busy artist. For him to say, Sarima, na vandu idu try pandren, so humble. And then to come and say this in English. And he's done a fabulous job according to me. He has given the voiceover of Arjunan in the Gita-Upadesha. Some of the other actors, some of the best actresses in our time today, Shobana Nandita Das, Konkana Sen. Konkana Sen is a voiceover of Radha, Shobana Azmi is Gandhari, and Nandita Das is Draupadi. Adinama என்னோட friends Prabhu as Bhiman and Radhika as Devaki. So it's all a merry mishmash of both artists from north, south, so on and so forth. இப்போ நம்ம இது இங்கிலீஷ்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் சேர்ந்த மாதிரியே இது தமிழ் டப்பிங்கும் மலையாளம் டப்பிங்கும் we are trying to do it, and it will take me another 7 months for the Tamil version to come out. இந்த நிகழ்ச்சி கிருஷ்ணரின் பிறந்த நாளான ஜன்மாஷ்டமி அன்று 22 சென்னையில் மியூசிக் அகாடமி இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் வரும். நாங்கள் 8 மாசமா அந்த டேட் 22ஆம் தேதி ஆகஸ்டுக்காக 8 மாசமா நாங்கள் we have worked for that, only so that we deliver on Janmashtami. And it's a very, very, very exciting thing for me.
to do this on that particular day. எங்களுடைய மெயின் ஸ்பான்சர் ஜெம் குரூப்பின் பக்க பலமின்றி இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்திருக்க முடியாது. They have strongly and silently supporting us for the last 8 months. ஸ்பான்சர்னு சொன்னா அதோட ஒரு டென்ஷன்ஸ் எல்லாம் சில ப்ரோக்ராம்ல வரும். அது ஒன்றும் இல்லாம அவங்க வந்து இன்ஃபேக்ட் இது வந்து மெயின் ஸ்பான்சரா வந்துட்டு they were so motivated by இது வந்து ஒரு டான்ஸ் ஸ்கூல், இதுல வந்து ஒரு 200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. So it is a working constantly of the younger generation. நாங்க மட்டும் பேர் எடுத்து பண்ணிட்டு போறதில்லை. In fact, I am doing it only for the students. What I do is classical Bharatanatyam. But to get everybody from all sections involved, we are doing these kind of different programs. So whatever it is, kids like film music. So supposing example, we are doing in part of Krishna, we are doing the Krishna Vadam, the Kamsa Vadam. We are using the music of Boom. And it was only an experiment, but at the end of it, the rasa was so incredible because all the kids were so much into it. This is a language that they understand also very well. So here we are with Krishna, and I hope you all can get to come to the show, and I hope you enjoy the show. We have our other sponsors, CPCL, Chennai Petroleum, Nalli, we have Videocon, then we have Radio Mirchi, then we have Saturn Cinemas, and we have the Hindu as a media partner. Then we have Savira today as hospitality. So that's it, ladies and gentlemen. Welcome again. And if you have any direct questions, you're most welcome to ask me. So we have the supporters. I'd like to thank Mr. Lakshmi Shruti for again strongly supporting me in this venture. It is only creative people who are with me. So I'd like to thank them once again. And இப்போ வந்து ரெண்டாவது ஷோ வந்து இப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் 23ஆம் தேதி at the same place. So our tickets is we can sell it at Landmark and Nuts and Spices. We'll send you the ticket details later. We have the same Sahridaya is what it's called. So we are here and இதுல வந்து சேம் ஹைட்டா இருக்கணும்னு இல்லை, சேம் ஏஜா இருக்கணும்னு இல்லை. It is spanning his own lifestyle. So every child who is interested will be able to play a part in it. Of course, you have to be interested, you have to be talented in it. So this is the genesis for me to keep on getting something creative in order to sustain the interest of the students. This is how I think. And what was the other question number 2? How is it relevant? I don't think anything needs to be relevant when you talk about a creative pursuit. It needs to be relevant. Nothing, I mean, I still say that when you do something creative, there is no logic in having it either having a message or having relevance. But what we have done in the production is, we are showing Krishna, the man, and his philosophy, and maybe how his thoughts have influenced maybe us as a country. Because he is the deliverer of the Bhagavad Gita. So this is what I've done. And in a 2.5 hour production, again, it's very difficult to span the entire thing. We will try very, very hard for that. Both from the scripting and from the working at it. We're looking at her. It's about 60 artists who are involved. 60 youngsters who are involved. And we don't have any great magic or we don't have any great settings or things like that. We've given more time in the train. This is a different thing. Now they're beginning to learn acting also. They're learning acting, they're learning to sing. And then the other thing is, a very important thing is, that when great actors lend their voices, the children have so much of responsibility to actually deliver. So here there is, you are marrying a great generation of actors with a very, very young coming up. So it is motivating both ways. Both for the actors. Let me insist, none of them have actually charged me, barring a few. None of the actors have charged me. And I don't know all of them personally also. The reason that they are doing it is also so they can reinvent themselves. Then when they get into it, they get so motivated. When I tell them, they'll all be doing it. So you're able to motivate them. That's all. It's like a creative chakra.
my interpretation, but it can't be without the books. It can't be without my grandmother telling me about Krishna. It can't be without my Vadyar telling me about Krishna. It can't be without the television giving me episodes about Krishna. It can't be without me having my own interpretation. Having been inside arts for so long, I'm expected to have my own interpretation. With this, I hope all over, with your support. That's a very good question, but I don't only take the role of Krishna. So I'm there throughout. I don't rest my poor legs even for a moment. I'm there throughout, right from the beginning. நான் வேற வேஷம்லாம் போட்டுட்டு இருக்கேன், அது மட்டும் இல்லாம சின்ன கிருஷ்ணா போடும்போது நான் தாயாரா பண்ணலாம் இல்லையா, ஒரு இடம் உடலை எல்லாத்துலயும் இருக்கேன். I want to talk about the other roles. I'm doing Yashoda and also I'm doing Krishna. I don't have time to do anything else. I'm about to change from a woman to a man. So I need at least 3 minutes for that. So there's a lot of these kind of technical things that we are doing. As I said, we've had a lot of fun in our work, lot of pain, lot of tears, கஷ்டமாவும் இருக்கும். Because children வந்து அதை ட்ரெயின் பண்ணி நம்மளை ஒரு அளவுக்கு நடிக்க வைக்க வேண்டாமா? எத்தனை பேர் எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷனோட வருவாங்க. They're not coming it because it's a school production. So they're coming because it's a professional production. So அதோட ஒரு tension. So that is it. It's been a lot of fun. I don't know about the parents, but at least for me. It's basically it's film music. We've got the rights. We're doing it with the copyright label of some of it film. We've taken a lot of popular A.R. Rahman songs, all my favorite songs, and we're doing it. So each time we perform it, there's so much joy in it. நாங்கள் 200 தடவை ரிஹர்சல் பண்ணா பாட்டு நல்லா இருக்க வேண்டாமா? சினிமாலிருந்து இது வரல. நான் ஒரு 2.5 வயசுலேருந்து என்னை இதில் போட்டாங்க. எனக்கு அதில் இதே இல்லை, சாய்ஸே இருந்தது இல்லைங்க. ஸோ வளரும் போதில் ஸ்கூல் இருந்தது, டான்ஸ் கிளாஸ் இருந்தது, இந்த கீழே சினிமா வந்தது. நல்ல வேலை. ஸோ அதுவும் ஒரு மீடியம் தானே. பட் என்னன்னா அதுக்கப்புறம் எனக்குன்னு ஒரு கிரியேட்டிவா பண்ணும்போது சினிமா ஒரு கூட்டு முயற்சி. நம்ம அதிகமாக இன்னும் கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு இருக்காது. ஸோ எனக்கு கிரியேட்டிவா அந்த மாதிரி வரும்போது தனியாக ஏதாவது பண்ணணும் தானே தோணும். ஸோ தட்ஸ் வை கொஞ்சம் பேக் சீட் எடுத்து இப்போ சினிமா பண்றேங்க போடா போடின்னு ஐ டோன்ட் பிளானுங்க. அவங்க கூப்பிட்டா போக வேண்டியதுதான். நம்ம பிளான் பண்ணி பிரயோஜனமே இல்லை. போடா போடி சால்சா டான்சர், வரலட்சுமி ஹீரோயினுக்கு ஃப்ரெண்ட் கம் philosopher and guide. It's fun. It's fun. It's another salsa dancer. Got nothing to do with this, but 200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. சும்மா நம்ம ரிமோட் மாதிரி எடுத்துட்டு இருக்க முடியுமா? டீச்சர்னு சொன்னா அவங்க கொஞ்சம் மாதிரி இருக்கணும். நம்ம அதுதான் நியாயம். அவங்க அப்படியே இருக்கிறது இல்லையா, வளர்றாங்க, அவங்களுக்கு ஆசை வளரும். ஒரு வளர்ப்பு ஜெட்டிசிரம் பிள்ளான வரைக்கும் இன்னும் ஒரு மார்க்கம் ஆரம்பிக்கணும். அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ்னு ஒரு ஆசை வரும். அவங்களுக்கு நல்லா கொஞ்சம் திட்டணும், அதெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் ஒரு டைம் ஆகும் இல்லையா? ஸோ தட் டேக்ஸ் அபவுட் லாட் ஆஃப் மை டைம். அண்ட் ஐ செட் வேண்டாம்னு சொல்றது இதனால ஒரு கிரியேட்டிவா போய்கிட்டு இருக்கும் போது எல்லாமே வேண்டாம்னு சொல்லி நான் கொஞ்சம் நல்ல படம் வரும்போது நடிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். நிறைய படம் எனக்கு சினிமாவில் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு காலத்தில் என்ன பண்ணிட்டாங்க, நல்ல கேரக்டரோட மாத்திட்டாங்க, அதுல ஒரு டான்ஸை வைப்பாங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் தட். நம்ம சாதாரண ஒரு நொண்டி கேரக்டருங்க, ஒரு ஹேண்டிகேப்ட் திடீர்னு என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஸ்கிரிப்ட்லேயே இல்லை, அது மாத்திட்டு அது பரதநாட்டியம் ஆட வச்சாங்க. அந்த மாதிரிலாம் வந்தது. ஸோ டான்ஸ் ட்ராமாவை கேரக்டர் பண்ணி டான்ஸ் லைக் மேன் பண்ணேன். வெரி டான்ஸ் சென்டர்ட் ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது எக்ஸ்ட்ரீம் சொல்ல மாட்டேன். அவார்டுல அது மேக்சிமம், பட் கான்ட்ரிபியூஷன்ல ஐ டோன்ட் அக்ரி பண்ண மாட்டேன். 2-3 தடவை வாங்கியிருக்கேன் சார்.